Olá, boa noite, bem-vindas a todas, todos e todes. Meu nome é Denise Mata, nós estamos, olá, Blas, nós estamos ah, no quinto dia do Imarp, a Mostra Internacional de Videodança, Imagens em Movimento, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, que é o interior do estado de São Paulo. Nós estamos na oitava edição do Imarp, e no nono ano, porque ele era bienal e depois ficou anual. E hoje eu estou bem feliz, porque eu tenho convidados, alguns que já vieram durante a semana, estou bem feliz que voltaram, que é o Alessandro e o Blas. Blas, como estás? Tudo bem? Tem a Daniela também, que é brasileira, suíça. Suíça ou Suécia? Agora já esqueci, mas enfim. Oi, Dani, agora eu te vejo. E aí é muito interessante se chegar mais alguém, que o tema chama Tema Livre, então vocês poderiam fazer algo videodanças de qualquer natureza, não especificando como as outras categorias. E eu achei bem potente também, porque teve quase 300 inscritos e foram selecionados 110. Então, eu fiquei bem emocionada também, porque eu acho que foi uma categoria maior, mas eu acho que aquilo que eu perguntei, vou perguntar de novo, talvez mude de ideia ou não, sobre a videodança, mas enfim. Eu queria que vocês se apresentassem, depois a gente começa a falar da obra. Então, por favor, se apresentem. Ah, ladies first, Dani primeiro, por favor. Olá, meu nome é Daniela, sou bailarina e coreógrafa baseada em Paris, na França. Minha mãe é brasileira e o meu pai é sueco. Eu trabalho com dança, com movimento e também com voz. Eu criei o filme que chama 23.4 Seconds of Freedom, que foi mostrado aí no Tema Livre, que eu criei junto com uma amiga bailarina que chama Florência Liberti e com uma outra que fez a composição de música que chama Imarp, que somos todas partes do mesmo coletivo de dança que trabalha em vários países na Europa também, que se chama Moi Moi Collective. Obrigada, Dani. Agora eu vou deixar para os meninos se apresentarem. Pode ser. Ok, grata. Boa noite, me chamo Alessandro, eu tenho 30 anos, moro em São Paulo, danço há mais ou menos uns 16 anos. A modalidade que sempre me fascinou, assim, que eu sempre fiz, foi o contemporâneo. Já fiz outras modalidades, balé clássico, jazz, danças urbanas, assim, mas a dança contemporânea é a linha que eu escolhi para minha carreira aí. Faço parte da Companhia de Dança, eu desde sua criação aí, já tem uns 16 anos também, 17. E está aí divulgando nossa dança para as periferias, para o centro, então a gente está divulgando para todo mundo aí. E é isso. Obrigada, Alessandro. Blas? Hola, eu falo en español. Queira. No es como quiera, es como puedo, porque Ok. si me pongo a hablar portugués vais a sufrir muchísimo. Ok. Bueno, soy Blas. Yo he creado la obra que se llama Los Siete Umbrales, The Seven Thresholds en inglés, o Os Siete Limes, no sé, bueno, eh, luego busco cómo se dice en portugués. Ok. Eh, y Sete Limiares, Ok. porque es precisamente una obra donde la bailarina, bueno, y la cámara van pasando por portales, por puertas, y van como cruzando de un sitio a otro. Eh, ¿Quieres te entonces, apresentar un poquito? ¿Contar quién ¿eh? es Blas? ¿Quién es? ¿Quién es ¿Y tú? quién soy?
Soy muchas cosas, es un poco difícil siempre presentarse, pero mi relación con la videodanza viene de que mi origen es más bien, bueno, por un lado, científico, con informática y investigación en la percepción sonora y percepción visual, pero mi formación artística es sobre composición, ¿no? Música electroacústica y música en general. Y mi interés inicial también era hacer música para la danza. Y a raíz de eso empecé también a intentar crear danza y sobre todo videodanza, ya que también trabajo con el vídeo, eh, e ir más allá, o sea, no solamente crear una música para, sino las primeras obras que hice eran realmente para en cierto modo, extender la música y crear una imagen para la música, o crear una música que baila o una imagen, digamos, que responde a la música. Y luego, una vez que empiezas a hacer videodanza, pues, pues ya desarrollas videodanza como tal. Entonces, en esta pieza creé la música y bueno, pues también he hecho el montaje y el rodaje. Y aquí lo que es importante como pieza de videodanza es que la cámara va girando y el personaje entra y sale, pero tiene que ser todo muy preciso, es decir, la cámara tiene que llegar a la pared, digamos, y pasar al siguiente ciclo exactamente en el mismo momento en el que la bailarina entra. Entonces, por eso es muy importante en este caso la música, porque, o por lo menos el contar que todo el mundo esté exactamente sincronizado, porque es una pieza que depende mucho de la sincronización del movimiento, la posición, la energía que hay para crear esa continuidad. Y es tema libre, pero al mismo tiempo es que realmente para mí es realmente videodanza en el sentido que solamente puede existir en el formato de vídeo, pero al mismo tiempo no es un vídeo y ya está, es algo donde realmente la danza, el aspecto rítmico, el movimiento, tiene que estar muy pensado desde el inicio y bueno, en este caso desde la música, pero desde, en cualquier caso, de la manera de contar que puedan tener la cámara y la bailarina en este caso. Gracias, Blas. Bueno, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Do you speak English? ¿En español? ¿Algo así? Ana, Ana. Ahora, Ana. Ok, ok. Dale, entonces, Ana, no te escuchamos. Do you hear me? Ok, ok. Okay. My name is Anna. I'm representative of Lyudmila Komrakova. Hope you. I've just arrived because it's rather late here, and she doesn't speak English, so I'm the only one that can take part in this conversation. Sorry for joining late. Ok, ok. Bueno, thanks. My English is terrible, terrible. Hablo un poquito en español, entonces si algún de Blas o de Daniela si puede Sí. ayudarme, me encantaría. Ana, как дела? Хорошо. Спасибо. Thanks. I No. speak Hablo French tanto en español que me olvido de if inglés. it's easier. So could you present yourself, or in this case, Lyudmila Komrakova, so a bit of her trajectory, her
creative process and the piece that was selected for Imarp, please. In fact, she came to filming rather late. It was after 50 years old, because when she was 50, her friends were organizing tour to Argentina, and she joined them. And it was a family present for her. And everybody knows that Argentina is famous for tango. And that's why she decided to take several lessons of tango before coming, and she fell in love completely. And here at the moment, it was not as popular as it's now, because it's developing. And she decided to show her friends, her people who are not dancers, tango. That it's not only red rose in the teeth or something like that, that it's much richer. And so she decided that for her it would be interesting to become a director, producer of dance films. And that's how she came into screen dance. And after a few years, she decided that even though she's in love with tango, she wanted to do something different. And she began trying different styles and another sort of dances. She kept in touch. And as her main role is to promote dance as it is, she decided that the majority of people take it easier if it has a storyline. So all her films have a sort of storyline with that could be told through the dance. And the film that Cats, Why Do We Need Them? It's her first try with the ballet dancer, because the ballet dancers that are presented here, they are from Eifman Theater, that is rather popular in Russia. It's and as I know, in Australia also. It's mixture of classical and modern, classical ballet with the elements of modern dancing. So, and the dancers were interested in trying to do something new. That's how we decided to film this film. So in fact, you see there are 2 dancers, but in fact there are 4, because as we needed someone for the rope, there were 2 guys that needs to learn exactly the choreography, to know how far they should go back and forward to make all the movement up and down at the required level. And this film is devoted to a friend of Ludmila who a lot of years ago was in the rather similar situation. Ok. Blas, ayúdame así, porque yo entiendo todo, así, comprendí todo, pero hablar en inglés es terrible. No, yo Yes. quería preguntar a él, sí, no, es terrible. Porque viví en un montón de países de Latinoamérica, o sea, mi español es un poquito mejor que el inglés, o sea, hablo inglés, comprendo inglés, pero para hablar nos sale reopi. En fin. Bueno, quería saber, la obra de ella tiene un gatito.
y quería mucho saber, Blas, ayúdame por favor, o Ujú. Daniela, preguntar de quién es el cat. Cat es, ¿Quién es el gato? tenía un gato. Sí. Un gato se So, mira toda la obra se there gira. is a cat. Who is the cat? In fact, there is a cat that transforms herself in the woman that stops the guy who was at the point of committing suicide. Uh-huh. Okay. And we choose the cat because we think that it is the most spiritual animal that lives in the different life layers of universe. So it's not, though we like dogs because it's friendly, it's always open to the people, but it was considered that only cat can be in multi layers of our existence. It's something more than just an animal. Okay. With No. 7 lives, as they Sí, say. sí, So it's on the Yes, 7 layers of your life. sí. and No, the cat is it's not it is a thing in itself. It's the goal of this cat. It was not this to save the life, but she was near at the moment of commitment, and sometimes we need some small thing to save your life or to turn your way of thinking. ok, ok. No, Blas, solo para comentar, voy a comentar en español para ti, porque yo tenía una gatita que se murió este año, de 16, estaba con 16 años, y durante la pandemia se participó de un montón de videodanzas que yo crié. Y cuando miré que tenía un gatito bailando junto, me encantó la idea de tener un gato como mirando las obras. Entonces, por eso que pregunté de gatito en la hora, cuando miré el nombre, porque, en fin. Bueno, Anna, did you understand her comment? No, but She had the impression a very old cat, a that 16-year-old, the who just Denise is touched. who just died, and this cat apparently was always watching screen dance. So she was really amazed and surprised, and was curious because she had this cat that participated somehow in the screen dance festival. So that was the ok. side story. May I ask, in name of Denise, what is your role, Anna, in the creation process, or? Well, I have a multi-layer, let's say, role because first of all, Ludmila is my mom. She's Oh, my mother. So I do all my best in all the layers to help her create the film. So mainly during filming, I'm occupying with all the small things that need to be done for the actors, for filmmaking team, a little bit organizing. Also, I am the biggest critic in editing. So I'm the one who is looking for the what's not going on, what was done not as it should be, let's say. So I correct a little bit if there is a not in music or not in if I saw other variant that me personally I think better because as you know, creating a dance film, it's looking one time, 2 times, 3 times, 1,000 times, and after a certain of moment, you need to stop and to change the picture because you overlooked and a little bit need someone to stop you. So I make the critic and looking for the bags for small
what's not go what's have to be done more later. And also I send all the create all the papers, and occupying for the film festival, as I'm the only one who is speaking English in our team. Ok, ok. Gracias, Blas. Voy a pasar ahora entonces para Dani. Dani, por favor, Daniela. Para falar Para falar do. da tua obra, de como foi o processo criativo. Ok. É que eu falei, gente, eu vou pedir desculpas, é porque eu lembrava do dela, porque assim, foi um dos que eu consegui ver enquanto eu estava passando no Centro Cultural. Não tem Eu lembro problema. da tua Tá. obra também, mas é o que eu falei, são quase 600 obras entre convidadas, mostras convidadas e os selecionados. Então, de verdade, eu juro que eu olhei todas, mas eu não lembro de cabeça cada uma. Talvez eu falo em inglês. Está bem Ok, para ti? ok. So I'll speak in English so everyone can understand. Que não, quer dizer, mi español é melhor que mi inglês. Então, tem que virar a clave, a chave, para poder falar inglês. Então, eu entendo, mas eu não consigo falar. Pode falar então, Não tem Ana. problema. Ana não, Dani. Um, so the work I submitted is called 23.4 Seconds of Freedom. And it's a work I started to create as a stage performance, and then it got interrupted with COVID and the pandemic. And finally, I decided to translate it into a dance film, which I think actually suited the research better at the end. So it was very satisfying to make it into a film for me. I started the research around freedom and how to find freedom within the body. And then I expanded this research into finding freedom with another person, maintaining your own integrity together with someone else. And finally, we brought the research to the outdoors during the pandemic and how to find freedom in new spaces. And yeah, of course, influenced by feelings of being stuck in the pandemic, but also in going into the personal relationship that I had already with the other performer in the film. So I was creating the film, but I am also performing in it along one more dancer. So the film also takes a lot of inspiration in our personal relationship and then puts it into different contexts. And for the end of the process, when I was doing the post-production, I invited another collaborator, another female artist to do the composition. And then it felt like the film took on another dimension because now it was shared by 3 female artists. And I really saw that side in the film, this feeling of sisterhood that comes out a lot. The film was filmed in Cyprus, and so it's filmed outdoors in 3 different locations. One is half indoors, half outdoors inside of a church. One is on a beach, and one is on big stones next to the beach. So it's also a reflection of finding ourselves in these 3 different spaces and how they reflect a sense of freedom within ourselves and in the relationship between the performers. So the whole process actually took very long because it was interrupted many, many times. And finally, we were not living in the same country. And everything happened a bit by, I don't want to say accident, but I never imagined that I would be filming this in Cyprus, but it happened. And I'm very happy for all of the changes and for the final product. Obrigada, thanks, merci. Não. Graças. Estou me sentindo numa ONU aqui, mas enfim, que bom. Não sei se se o Alessandro conseguiu entender. É que assim, para falar eu sou terrível, não sai help, mas para entender, beleza. Tá bom. Gra Graças, merci. Thanks, Dani.
Agora eu vou passar para o Alessandro. Alessandro, pode falar em português. Okay, for the record, I'm bad English. I'm not speaking English, so Daniela or Blas, help me, please. É... Então, meu solo se chama Apego, né? É que vem muito da pandemia, né? Porque a pandemia a gente teve o distanciamento, teve os signos, né? Os símbolos, que foi a máscara, o álcool em gel, que fizeram parte da gente durante esses 2 anos aí, né? Então, após essa pandemia, ainda me via muito apegado a esses símbolos, né? Ainda tive muita dificuldade de desprender da máscara, do álcool em gel, tinha dificuldade de estar muito perto das pessoas, porque, enfim, essa pandemia foi muito prejudicial para mim. Então, ainda me via muito apegado. Então, meu solo me retrata muito isso, muito de como foi a pandemia, de estar usando essa máscara, de como eu me sentia estar usando a máscara, enfim, foi mais ou menos nessa pegada que meu solo se trata, assim. Deixa eu só pontuar uma coisa. Alessandro, eu sei que você faz parte de uma companhia de Dança. Você consegue falar algum pouco? Você participou das outras obras da companhia? Porque eu sei que foram 4. 2 vocês mandaram para uma categoria e 2 para outra. Então, isso que eu acho que é interessante também, se você conseguir pontuar alguma coisa dos outros trabalhos. Então, dos outros trabalhos, assim, eu não tive um contato tão próximo, né? Porque, enfim, tivemos vários processos individuais, então a gente teve momentos muito nossos assim, para montar, assim, mas que eu posso falar assim que cada um teve um momento muito individual para criar o seu solo, assim, então eu acompanhei assim muito distante, mas apreciando mesmo os solos, então cada um tem o seu motivo ali bem específico mesmo, assim. E o Diversidade ele já trabalhamos com o público nas áreas urbanas, no palco. Então, tá aí nesse longo desses 15 anos aí, 15, 16 anos, assim, compartilhando a dança para o público, levando a dança para assistir, né? Então, a gente tá mais nessa pegada mesmo. É Beleza. isso. Beleza, Alessandro. Ah, alguém consegue traduzir para a Ana? Blas ou Dani? Eu posso. Obrigada, Uh, Dani. I will translate a little bit for you, Anna. So Alessandro was speaking about his film. Desculpa, Alessandro, eu esqueci o nome. Apego. 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 Okay. The name is Apego. He created this film thinking a lot about all of the things that we got attached to during COVID, like the mask, the gel for the hands, and these things that he found it very hard to distance himself from at the end of the pandemic. So reflecting a lot on how this came to be such a big part of life and why it feels so difficult to go away from it. I hope I said okay. Tem. Ah, vou fazer uma coisa diferente, porque o Blas e o Alessandro estavam no outro dia, numa outra conversa, que é com os criadores, e eu vou fazer assim. Eu vou fazer 2 perguntas diferentes para o Blas, para o Alessandro, depois para a Dani e para Ana. Eu vou fazer a mesma que eu estou fazendo todos os dias, que porque o Blas e o Alessandro já responderam, então quem quiser ver, assiste também na outra, só para não ficar respondendo a mesma coisa. Então, ó, eu queria, pegando no princípio, porque assim, uma coisa que surgiu desde ontem e que a gente vai debater bastante amanhã também, que é videoclipe, e que eu sei que o Blas trabalha com música, ele falou bastante da música, outras pessoas falaram da questão da música. Então, eu queria saber o seguinte, o que que vocês pensam? Porque quando a gente pensa em videodança, é vídeo, audiovisual. E aí, não sei, as pessoas pensam quase que, Blas, pero voy a hablar en español. Piensan casi que 99% de
de la obra, piensa en visual y se olviden de audio. Y a veces se pone cualquier música, se pone cualquier sonido y nada. Entonces quería preguntar para tú y para Alejandro, ¿qué piensan en relación a composición musical? Si es importante, si no es, porque sé que trabajas con música también, esa idea habló un poquito sobre esto. Y una otra cosa, que es una cosa que hablé ayer, que es potente también, que son derechos autorales. ¿Cómo se pasa esto en Francia, en Rusia, en Europa en general? En Brasil sabemos que, voy a dar un ejemplo, que acá hay una cantante muy famosa, los dos conocen, pero no sé, no sé Blas, creo que sí, que es María Bethânia. Entonces, una obra tenía tres músicas de María Bethânia. O sea, derechos autorales, se barró esta obra, porque si no tenía que, una broma, vender mi riñón para pagar los derechos autorales. Entonces, esto también tiene que pensar qué música, qué cantante, qué sonido, pensar también en la parte de, no solamente de visual, pero también en el audio, porque también es audio. Voy a trabajar en silencio. Ok. Y una cosa que quiero preguntar a Daniela y a Ana, es algo que já perguntei a los dos, por isso vamos fazer perguntas distintas. Vou falar em português. Ah, Dani, o que que você pensa, o que que você acha da videodança? Se ela é uma coisa que veio para ficar, se ela é uma coisa que tem gente que falou que depois desse boom por conta da pandemia, tem gente que não quer ouvir falar da videodança, tem gente que quer que ela é um caminho sem volta, que ela vai permanecer, ou que ela vai continuar, que a gente vai agregar ela com mais tecnologia, que a gente vai levar ela para a cena também, para a cena palco. Então, saber de ti e da Ana essas duas perguntas, e se vocês quiserem comentar também sobre o que eu perguntei para os meninos sobre direitos autorais e sobre música, agora é com vocês. Quem quiser falar agora. Eu posso só traduzir, talvez, para Ok. Ana. So, yes, for Anna, maybe I just summarize what she said. She was asking for myself and for Alessandro about the use of music, as we both, I work as a composer, and I started more as a composer. So the importance of music, and I think for Lyudmila Kombrakova is also very important. The music, as I am also a film video dance curator, and I have a screen dance, so I have seen Lyudmila's work, and I know the music is very relevant. So that, and the other question is about screen dance. Will it last? Is it something that will stay, or it's just a fad that will disappear after the COVID pandemic? So prepare your answers, think, and maybe I will try to answer the question. Espanhol ou inglês? Você quer falar espanhol e depois a Dani falou que tentaria fazer a tradução depois, que eu acho que é até melhor para o Alessandro também. Vale. Entonces, hablo en español y luego traduzco al inglés. Bueno, Ok, ok. Después a Dani falou que oh, ajuda na tradução para a Ana depois. vale. Ok. Pero ahora, Do, sobre la música, ¿hablo en inglés o hablo en...? Mejor, bueno, intenta hablar si puede en español, porque así Alejandro comprende, creo que un Vale. poquito mejor en Pero, español. Alessandro, ¿tú entiendes bien el español? Sí. Vale. Ok. Entonces, a mí no hay que hacerme preguntas, sobre todo de música, porque luego no paro, ¿eh? Cuidado. Ok. Eh, Entonces, para mí, bueno, la música es esencial y ya he dicho al principio, empecé en la videodanza como extensión de la música, ¿no? Primero la música y luego la danza, aunque luego he desarrollado otras maneras. Entonces, eh, para contestar a tus preguntas, la música es que me doy cuenta que, por ejemplo, yo doy clases en la universidad también
diseño de sonido y aplicación de la música. Y, y siempre me sorprendo de lo importante que es la música. Parece una tontería, pero es que cada vez que, por ejemplo, con los alumnos o lo que sea, cambiamos la música o hacemos otra música o cambiamos el diseño de sonido, cambia completamente el significado de la pieza. Y en videodanza es aún más importante, yo creo, porque la videodanza, la danza en general es un acto musical ante todo, ¿no? Entonces, eh, es aún más importante que en algo puramente narrativo, donde la música aporta un complemento, mientras que en danza es esencial. Entonces, eh, creo que la música es importante y es más importante de lo que conscientemente nos damos cuenta. Y también pienso que cuando yo como curator, ¿no? Como comisario, como decimos, ¿no? Vamos, como seleccionador de películas, recibo obras, como yo soy eh, consciente, por ser profe y por ser compositor, soy muy consciente de la música, me doy cuenta también de que gran parte del valor de una obra depende de su música. Si la música no encaja o si la música es una pieza o banal o una pieza que se ha puesto simplemente es una música bonita, pero que esa música no está yendo en un discurso que va con esa obra cae. Y hay veces que he cogido obras que he recibido, obras de compañeros, y les he cambiado la música y se la he enviado como ejercicio de estilo, ¿no? Se la he enviado al creador y también para darme yo cuenta y que se dé cuenta la persona de cómo cambia la percepción de esa misma obra cuando le cambias la música. Y en particular, la diferencia que hay entre hacer una música o crear una música realmente que vaya para la obra, que es un poco, creo, también lo que decía Daniela, ¿no? Que al tener una composición se cambia también la obra. O utilizar, por ejemplo, en videodanza como en danza, hay músicas que son clichés, ¿no? Es la música cliché que ves en varias obras y pues típicamente cosas derivadas un poco de la música repetitiva o de... Hay algunas, no voy a citar aquí obras, y, o que se utiliza una canción, pero una canción que, que a lo mejor no se ha seleccionado y que para mí quita fuerza a la obra. Hay veces obras que tienen una fuerza, no sé, que tienen un interés y la música las convierte en algo banal. Y es una pena porque la música en vez de aportar y darle más fuerza, hace como que es pues, una obra más que no tiene interés. Blas, y sobre derechos autorales, ¿cómo es derechos autorales, derechos de autor? Porque hay autores, voy a dar un ejemplo. Acá tiene un gran cantante que se llama Arnaldo Antunes, que es gran compositor, gran cantor, mi mi perrito. Y nada, él dice, yo canto y estas son mis obras. Si quieres bailar, son tuyas. Ok, pero hay personas, hay cantantes, pero hay cantantes que dicen, no, si quieres usar mi obra, tiene que cobrar. Hay cantantes que se cobran como $50,000, 50,000 reales, perdón, reales para tener 30 segundos de tu obra. Entonces quería saber también cómo es ese proceso de crear una música autoral o crear una música que dice que es un cantante, se va a poner, no sé, un cantante muy famoso, ejemplo tosco, pero un Frank Sinatra, primer ejemplo que me viene a la cabeza, y cómo es la parte de derechos autorales en tu país, porque esto también en Brasil es complejo. Entonces, solo por eso que quería puntuar. Eh,
Bueno, hice con una compañera que es profesora de Derecho cuestiones sobre las cuestiones de los derechos de autor. Entonces, porque no solamente es la música, es también, por ejemplo, en el proceso de la videodanza, ¿quién es el creador? Porque normalmente el único que tiene derecho de autor, bueno, es el músico y el director, pero el coreógrafo o coreógrafa no tiene derechos de autor sobre la obra, tal y como está la ley. Y para mí eso es un sinsentido, ¿no? Es decir, porque depende de las obras. Hay obras donde, bueno, pues alguien baila, pero no es realmente el creador, y hay otras obras donde el creador es el coreógrafo o es el bailarín, y aunque, y finalmente el director está ahí para captar, pero no es, el acto creativo no está en la creación. Lo digo porque los derechos de autor tienen un aspecto moral, es decir, de la creación, y tienen un aspecto económico. Eh, entonces, yo a veces compongo la música para mis obras no porque me considere súper estupendo, sino porque así me quito de problemas de derechos de autor. Y además porque luego puedo destrozar la música y ajustarla como quiero, ¿no? Y, por ejemplo, a veces cojo músicas, yo qué sé, Brahms, por ejemplo, o alguna música del repertorio clásico, pero luego me gusta destrozarlas, recortarlas, etcétera. Y bueno, ahí también si es una obra de alguien que está vivo, pues hay una especie de limitación también moral. No puedes destrozar una obra de alguien, ¿no? Aunque los bailarines, los coreógrafos, se dedican a destrozar la música, que a veces yo iría con una Kalashnikov para los bailarines que destrozan la música. Pero bueno, los derechos de autor, por ejemplo, también en mi festival, yo al principio hacía que firmasen el hecho de que tenían los derechos de autor de la música y de todos los elementos gráficos, visuales, etcétera. Eh, pero luego está, por un lado, por ejemplo, incluso si subes en YouTube, que es público, ¿no? Una obra que utiliza una música con derechos de autor, bueno, pueden exigirte dinero, pero vamos, en general, lo peor que puede ocurrir en la práctica es que digan, pues quite este vídeo y ya está, no va más allá. Si expones la música, o sea, un vídeo con una música con derechos de autor que no son tuyos, en un festival donde no cobras, no tienes derecho, pero si lo haces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué te pueden pedir? Sí, Que sí. la gente se tape los oídos para no escuchar la música. Pero, es decir, está la práctica y está esto. Pero otra cosa es, por ejemplo, que lo pongas en televisión o en algún medio que realmente tiene una audiencia y un aspecto, sobre todo, comercial importante, es decir, que tenga una implicación comercial. Entonces, ahí sí que, además, me parece moral que exijan derechos. Pero, de todas maneras, que en todos los países, si un compositor dice, esta obra no tienes derecho a utilizarla para hacer lo que te dé la gana, eh, porque puede ser o me pagas para utilizarla y estas son las tarifas, o aunque me pagues, es que no quiero que mi música sea utilizada para hacer otra cosa, ¿no? Sí. Es un tema Entonces, complejo.
Sí, es un tema complejo, pero Sí, quiero decir que es la ley y en cierto modo también me parece mal utilizar sobre todo una música de algún cantante o de alguien que vive de, de su obra para hacer una obra eh, que estás pirateando la obra de otro. Entonces, independientemente de la ley, me parece moralmente reprensible, ¿no? Luego, hay festivales que son muy estrictos con eso. eh, y bueno, pues me parece bien. Y, y luego, por ejemplo, yo he subido obras, por ejemplo, a YouTube o a otros medios donde detectan automáticamente, pero YouTube te dice, esta obra tiene derechos de autor, pero lo puedes utilizar. Bueno, pues mira, ya... esto se pasa igual con desnudez. Sí, bueno, eso ya es Sí, sí, otra sí, sí, cosa, no, sí. te digo porque a veces YouTube me dice, estas obras, porque para mí las obras que bajaron fueron sobre desnudez y no sobre música. Entonces, Sí. en fin. Eh, Bueno, otro a tema mí para también Imarp hay sin obras, fin. no es que las Para, hayan bajado, pero están restringidas y el que la ve tiene que decir que es mayor de 18 años, sí, que sí, no, es sí, que sí, una maestra envió a una muestra de Uruguay y su tema era desnudez y no me avisó. Entonces, por esto me quedé así, y ahora. Pero lo que bajó fue esta obra específica. Bueno, gracias, Blas. No sé si Dani quieres hablar un poquito o intentar traducir un resumen para Ana, si puede, por favor. just what I was saying is that Ujú. Ok, so the un music resumen. in screen dance is well, it's very important. That's Evident. also We can't leave but one without other. the thing is, people don't realize how much important it is. And as I am also a professor of music for the image at the university, I am very conscious of it. And sometimes I change the music of a piece, and it changes completely the meaning of this piece. So I think it's very important, and especially people sometimes take a music, put it, and it kind of destroys the strength of the screen dance sometimes. And about music rights, the copyright. I was commenting, basically the law, I think it's the same everywhere. So you cannot use music Ujú, from someone who has a copyright. And then either you have to pay, or maybe the composer, the musician says, no, I don't want this music to be used for anything, and period. And ujú, it's their right as composers. But uh, in actual fact, some pieces, when they are shown just in a non-paying festival where we have, I don't know, 30 people, and no one pays. I mean, we don't make a profit from that. ujú, What can happen? I mean, I sometimes have played these kind of works which have a copyrighted music, and nothing happens. And even in YouTube, you can upload it, and the worst that can happen is that they take it down, and that's it. But if you are broadcasting on a TV or on a serious festival with a lot of people pay a lot of money to get in, then really it's a moral issue that you can do or do not that, and then you will have problems anyway because there is money involved. yes. So Denise was saying that to pay for some of the copyright, I mean the of the music that was used, she would have had to sell her kidneys
to pay for that. So she has preferred to keep the kidneys and not to pay. Estaba diciendo que habías dicho que hubieses tenido que vender tus riñones para pagar esto y que has preferido Exacto. guardar tus riñones. I understand Denise very well, because once we had the price for the music to use it in dance films, the author wanted the owner of the rights wanted $50,000, so it was not accessible to us, and we we threw the idea of the film. Yes, yes. Blas, ayuda. Pregunta para Ana, ¿qué piensas sobre el futuro de videodanza? Por favor. So now the big question, what is the future of screen dance? Will it continue? And how do you see yourself or Lyudmila's work in screen dance for the future? I'd say that it's developing, because in fact there are more and more people who became working with dance music. So even in Russia, when we began, it was in 2016, there were, I don't know, maybe 5 or 7 persons who were doing this. Now there are plenty. And I'm happy for it, because it's developing, it becomes more interesting for people. And there are, as I see, there are 2 mainstream in the dance film in Russia. It is either the filming of a dance with the limited equipment, money, and so on, which is the most popular. And on the other hand, people try to work with dance films even in musical clips. So they try to such kind of creation permits to have more equipment, more money, so to make it more sophisticated, not sophisticated, but high production values. Yes. Yes. So, and I think that it's good, because it shows different ways to developing people who are involved in dancing and creation, because it's well, it's developing. More and more people are interesting. For example, when we first, a lot of people didn't know what is screen dance. How can it be? Nowadays, it was fewer and fewer questions. What is screen dance? If you talk with people who are not involved in creation. But Okay. I also have a festival, and I'm getting tired of having to explain every time to the authorities, to the funders, what's screen dance. So there's a moment, like every year I have to start again explaining it. So I'm not sure that people are knowing. And also we were commenting the other day with Denise that, for instance, we have received last year like more than 1,000 works of screen dance, and every year is new creators, new pieces. So there's a lot, but there are more people making screen dance than people watching screen dance, and that that is also an issue, no, a problem, because the problem here, as I see, I don't know how it works in your countries, that in it is almost impossible to get funds and money from the government or anyone. So what we do, we are taking money from our own business
to create a dance film. So it's Yes, not self-funded. self-funding, and not everybody can permit it. And there was in Russia there is no university or something specialization in dance or film university that are showing these sort of works. I know that several years ago it was the idea to create such faculty for group of people of 30 in Moscow University of Television, but they couldn't find funding for it, even in Moscow, which is one of the most developed in form of cinema cities in Russia, the most, because the majority of the films are filmed and educated mainly in Moscow and St. Petersburg. So Okay. even them couldn't How do you see the pay. future? Will it grow, or will it fade away, screen dance? I think it will grow, but there would be a lot of people who make 1 or 2 films and finish with it because they don't have funding. And Okay. Actually, this is a very old story. I made an article, hice un artículo hace un tiempo sobre historia de la videodanza, so a little bit, it wasn't about history, but I delved into historical screen dance from the 20s, the 30s, etc. And people made one film. It was, that's interesting, dancing film dance. And then that was it, no? So maybe people like this Ukrainian Maya Deren, she made several, but she ended up starving to death. Yeah, historically, people have made 1, 2, and then stopped. And nowadays, I guess it's a bit of the same. So we receive 1,000 works which are new, but new authors, new people, and next year there will be new people again. So yeah, that's the reason though we have a lot of stories, ideas, we make generally 1 film a year, 1 or rarely 2, because it costs money, and as it is self-funding, though we have plenty ideas, we are limited. yes, and bueno, habla de eso, de que pues se hace una obra y luego mucha gente lo deja Sim, por sim. una cuestión también económica. Só numa pergunta que agora me olvidei. Ela está em Rússia, verdade? Ella está en Rusia, sí, está Sim, en sim, sim, sim. Moscú, ¿no? Moscú. Sim, Moscou? St. Petersburg. Ah, San Ah, ok, Petersburg. ok, ok. Bueno, vou passar para a Dani, Daniela. Dani está aí ainda? Dani ou Oi, estou aqui. Alexandre? Está aqui. Mas eu vou falar brevemente, porque eu também preciso ir embora. Sim, sim. I will speak briefly because it's very late here and I actually have to go. Não, Dani, é que eu comentei outro dia que se viesse todo mundo, como são 110 obras selecionadas, a gente ia acabar 3 da manhã, do Brasil. Mas ainda bem que veio pessoas muito Eu já interessantes. imagino, sim. Sim, se viesse todo mundo, socorro. Deixa eu só falar antes de você ir embora, vou pontuar. Amanhã está aberto para todo mundo, vou passar o link para todo mundo, que é o que a gente está falando, é de videoclipe, mas a gente quer potencializar essa ideia, falando dessa ideia, pegando esse gancho que eu falei, da música, a importância da música para o audiovisual, e também falando dessa linguagem dos direitos autorais que a gente acabou de conversar. Então, vai ter uma outra reunião em Zoom? Isso, amanhã vai ser às 7 da noite, amanhã, porque amanhã a categoria é videoclipe. Então a gente está pegando esse gancho
E também, e começa às 7 da noite, eu convidei uma pessoa que é um cantor-ator, que ele canta e atua, ele canta reggaeton, não sou tão fã, ele não viu isso, mas não sou tão fã do reggaeton, mas ele também é ator, trabalha em outros filmes, em séries, mas a ideia de convidar ele também é para falar desse tema tão importante que é em relação à música, e em relação ao audiovisual, e em relação a como o corpo, que ele já pertenceu a uma banda e tudo mais, como o corpo também se manifesta com o videoclipe. Então, só convidando todo mundo, ok? Dani, por favor. Tá bem. Em, Agora nem lembro do. Não, a Sim, eu lembro pergunta é, da. o que você pensa Bem, sobre a mudança, e se você quiser pontuar sobre direito autoral ou sobre a importância da música para o audiovisual. direito autoral é a mesma coisa que vocês já falaram, são as mesmas regras na França. É mais barato contratar um compositor para criar uma nova obra de música para um filme de que tentar conseguir os copyrights. In France, it's the same rules as everywhere in the world for copyrights. It's cheaper to bring in a new composer into the work than to try to buy the rights from a more famous artist. And it's time consuming as well to try to buy the rights from a famous artist. And usually you buy the rights for a limited amount of time anyway. So after that time is over, you don't have the rights anymore for the clip. But like Blas was saying, it also depends on which platforms you will show the work, where you want to bring it to. It's more complicated with screen dance than dance in theaters and dance on stage or in public spaces, because once it's on the internet, it's more complicated because you once it's on the internet, it belongs to the internet, doesn't belong to you anymore. As for the future of screen dance, I don't think it will die out. For me, it was already something that was present before the pandemic. So for me personally, it's not related to COVID. Maybe there was a bigger surge, but I graduated from a university in London, and they have a master's degree for screen dance, just screen dance. So it always felt like a, a real topic. Tô falando que para mim, screen dance não foi nada que chegou só por causa da pandemia, que para mim sempre existiu do lado da dança. E na universidade onde eu estudei em Londres, também tem um mestrado que é especializado em só screen dance. Então, para mim, foi uma coisa que sempre vai existir. E eu tô um pouco nos dois, porque eu amo muito criar dança por filme e também criar dança para um encontro físico com o público. E para mim, são maneiras diferentes de criar. E eu consigo acessar a outras ideias, outras maneiras de tornar ideias em realidade, se eu tô pensando da perspectiva de um filme ou da perspectiva de uma performance live. I'm saying that for me, I enjoy creating dance both for live performances and for screen, because it's two very different ways of creating dance, which for me allow me to unlock ideas in a very different way. And for the relationship music, of course, music is very important in screen dance. Personally, when I work with dance, I also work a lot with silence. I work with movement a lot in silence. And for me, the music only comes and steps in if it becomes, if I'm not using the music to facilitate things for myself, but if I'm actually using the music to underline things or to bring new things to the research, because I think it's very easy to hang on to the music
and let go of other things and somehow ride on the music to cover up for other aspects that may or may not be missing or may. I composed the music. I worked with the composer for this film very late in the process because I wasn't sure what I wanted to do with the music yet, and it wasn't, for me, it's not until the whole film is edited and in front of me that I can imagine the music or the soundtrack or something. So for me, I don't enjoy creating with an already existing music or composition. I enjoy creating and then figuring out what can work. Ok. Para mim é importante criar primeiro e depois achar a música ou soundtrack que poderia funcionar e poderia ajudar é, Não, eu tô te mais ou menos perguntando, a pergunta também veio porque domingo a gente teve uma compositora, e teve o Blas, e teve outras compositoras que a gente parte da música. Então tem gente que já mexe, trabalha com isso e parte da música. Tem gente que já prefere trabalhar tema. Então é uma outra pergunta também, mas não é o caso, que é como, da onde você se inspira, da onde você parte para começar seu trabalho. Eu queria ouvir um isso. pouquinho o Alessandro também, que Claro. a Antes gente de, tem para encerrar também, mas sim, mais 10 minutinhos a gente encerra. um, um, simplemente commenting on Daniela's assertion, I did a quantitative study on how the music was used in screen dance. Because one would think that music is the thing, the element that makes dancers move. And in screen dance, like 90% of the works, the music is made afterwards. It's not made, or maybe they have a music to dance, but then after the editing, after the work is finished, a different music is put that is not generating the dance. So that's the common the trend in screen dance. May I have a vote? Would? Yes. In fact, Ludmila it's not this 90% because generally she hear the music and she has a picture before herself what she wants out of it. And that's why for the majority of case we faced with the situation of music rights, and it's not always easy. And Cats is the only one that music, we knew the style, but the idea and the creation were based upon the style of music, not the concrete creation. So we first was the idea, but it's the only one. All her, I don't know, 10 films before, they were created after the music. Ok. And in some cases, we had to reject ideas because we couldn't get music rights. Ok. Perdona, Alessandro, que te hayamos quitado el tiempo. Perdão, That's perdão. okay, that's okay. Relax. Bom, sobre a música, assim, pelo menos por aqui, com a dança contemporânea, com os editais que a gente manda, a gente escreve projetos para os editais, que a prefeitura cria, enfim. A, a, a música sempre fez parte do nosso processo criativo, mas só que também a gente navega muito pro a não música, né? A gente trabalha muito com silêncio, com ruídos, tipo porta batendo, gritos, ruídos, assim, em geral. Assim, a gente trabalha muito com isso também. Então, a música, assim, ela tem uma influência no nosso processo criativo, mas também ela não é um determinante para nós, assim. Então, a dança, ela é importante sim, porque, enfim, ajuda muito a criar uma atmosfera durante a apresentação, o espetáculo, enfim, cria uma atmosfera boa,
de repente alguém da plateia acaba se identificando com algum toque, enfim. Então isso traz muito da memória do público e dos bailarinos também. Então a dança é muito importante, mas a não música também ajuda muita gente também no nosso processo criativo. E sobre direitos autorais, assim, como a gente participa de muitos editais pela prefeitura, enfim, governo, é, a gente não chega a buscar cantores, bandas, assim. Então por meio do projeto, a gente contrata pessoas para criar as trilhas, né? Então porque tem a questão do ECAD, que a gente tem que pagar toda vez que a gente for apresentado, tem que ter se a gente querer uma música de alguma banda, a gente tem que acionar o ECAD para poder pagar um valor para a gente poder utilizar a música desse cantor ou banda. Então a gente acaba contratando alguém que já trabalha com a questão da sonoplastia, enfim, para Ale, criar a Ale. trilha em cima. Não, Oi. só vou pontuar para eles que não sabem o que que é o ECAD. Sim, O tá bom. ECAD é um órgão de governo que toda vez que utilizamos a música para bailar en escenario, para bailar en una obra, para difundir, y que se cobramos, se recibimos como un cachê, temos que pagar toda la vez. Y yo sé porque uso una música muy cortita de un exnovio y toda la vez tengo que usar. Dijo que voy a aposentar, jubilar esta obra porque no me aguento más pagar para mi exnovio, que no es más mi novio, y siempre tengo que pagar, ¿no? En fin, solo para puntuar que es ECAT. O Dale. vuélvete a casar con ese novio. No, no. En fin, gracias. Mas Ando, é please. basicamente isso. Assim, a gente tem que contratar uma pessoa específica para poder criar a trilha em cima do nosso espetáculo, do nosso trabalho. Para poder, e é bom também que essa pessoa que a gente contrata, ela vai nos ensaios, ela tá por dentro do nosso processo e na criação do nosso trabalho. Então, acaba sendo muito bom também. Então, ela consegue ter ideias novas, enfim, assim, é muito bom, assim, em questão de direitos autorais, assim, a gente evita o máximo de cantores, bandas, enfim. Mas é basicamente isso. Ok, obrigada. Gente, tá acabando. Quero agradecer, Blas. Thank you, Ana. Muchas gracias. Obrigada, em português. Obrigada também. Vamos fazer uma foto? Eu esqueci de fazer foto de todo mundo. Só agora que eu me toquei. Vamos fazer uma fotinho, tirar um print, beleza? Não, então, o que que eu queria? Agradecer todo mundo. Blas, que está aqui de novo. Eu ia falar Alejandro. Alessandro, que está aqui de novo. Ana, thanks, thanks, thanks. Ah, eu falei que eu estava dando aula de balé, então já estou aqui. Merci, merci, merci. Ou, obrigada, obrigada, obrigada. O Imarp está aqui, é uma troca. Ah, a gente, a gente me sente numa ONU, porque a gente tem gente do mundo todo se conectando e falando a linguagem universal que é a vida deles. Eu estou muito feliz com isso. Quero convidar, vou disponibilizar para todo mundo, porque a ideia está a gente discutindo também, debatendo. Amanhã tem videoclipe, e amanhã o convidado especial, ele chama Rei Azevedo. Ele era de uma banda, de uma boy band, mas tem um trabalho incrível agora de cantor e ator, então, enfim. E no domingo, tentar só pontuar, a gente vai ter para encerrar, é uma companhia de Portugal que chama Dançando com a Diferença, que eles produziram um vídeo dança, e é para a gente pontuar também que é outros corpos, corpos afirmativos em cena. Então, acho que é bem potente encerrar com isso. Então, quero agradecer de novo todo mundo, convidar para estar aqui amanhã, quem puder, e de novo, obrigada. E uma coisa que eu estou falando quase que todo dia, mas enfim, vida longa à videodança, porque ano que vem fazemos 10 anos, 10 anos sobrevivendo no Brasil com videodança, ou seja, videodança não nasceu na pandemia, como a Dani pontuou, ele não nasceu na pandemia e no interior do estado de São Paulo, no Brasil, sustentar uma mostra potente internacional, então é isso. Alguém consegue traduzir rapidinho para esse resumo?
Anna, there will be another Zoom meeting that you can participate in tomorrow that will delve deeper into this music authorship, music video relationship. These all around these questions, and there will be another Zoom call on Sunday as well that you can participate in. And Denise was just sharing that she's really happy about us all being here, and that next year will be the 10th anniversary of Imarp, and she's very happy to have been able to continue with this initiative in Brazil for 10 years in a row. Thank you, Daniela and Laza, for helping me with understanding. I really appreciate your extra work. And I'm sorry, Alessandra, for not helping that I couldn't understand you yet. But next year, 10 years, it's important. I should learn better foreign languages. Ok. Bom, Thank Thank you. you. Obrigada. good night, buenas noches, boa noite. Buenas noches. Assim como é boa noite em francês, mas enfim. Beijos, se cuidem. Espero você na próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. See you. Bye.